audio markan mana? Teruvan Saranai, most venerable members of the Mahasangha and dear friends in the Dhamma. It is such a blessed day. Occasionally beneficial way. So with that, throughout this 3 months period, there were so many families who actually took a special care of us and a special care of the Buddhist Center. Particularly, there was some period that Viraj Mahatya, Priyanganon, and Shakya were visiting Sri Lanka briefly to help and take care of their parents, mothers. So during that time also other families came forward and they made sure that we have all the requisites and everything with us. So even though they are in Sri Lanka, they kept calling and asking and checking whether everything is okay in the temple. So we really appreciate their care and concern and all the support we receive from all different families throughout this 3 months period. So this is the culmination of 3 months long practice. Three of us observed the rainy retreat in this place, and we offered special programs, and we also committed ourselves to more of our spiritual practice. Now I'm going to invite
Bante Dr. Balangoda Methananda to help us to understand, to summarize what we did during these 3 months. This is particularly to report to our senior Bante here, Naika Hamdru, how we spent our 3 months. So Bante, please give us a brief report of our 3 months period. To pay more attention to develop our spirituality within ourselves, both lay people like you and also monastic. So anyway, so this is our third rainy retreat we observed here in Allison Park, our new place. We spent we had several programs, especially you know that within these 3 months you have 13 weeks. 13 weeks you have the chance to sponsor Mahasangha, the monks who are residing in a particular temple, who have observed that rainy retreat, to be in a special place like like a temple. So our devotees, you had that chance to offer dana and also have some dhamma discussion with us. Uh, that is the special chance that you got. As I mentioned, this is called a period of spirituality. So all of us, especially the Mahasangha means who got higher ordination, we call Upasampada, they have obligation. So the disciplinary rule that Buddha has enacted for us, uh, we have to observe that we have to be in a single place, not traveling. If you have to go somewhere else beyond the limit, beyond that boundary of the place that we are determined to be, we can stay just only 6 nights. Within 6 nights, we have to come back to that particular place. So I think Bante Pema, myself, and Bante Kamalasiri, we three of us observed that rain retreat period here. So that is a particular obligation with us. So we protected this. We were according to that disciplinary rule within these 3 months. What we did is personally we had some dedication, some much time we had to discuss some Dhamma matters, meditation, as a personal meditation and so on. Especially within these 3 months of period, especially in September, we used to have a meditation retreat. That is a 3-day meditation retreat. You had that chance to participate in that meditation program conducted by Bante Yoga Vachara Rahul. He's a special monk who was experienced, talented, expert monk in Theravada Buddhist tradition. So Bante Rahul helped us to conduct that meditation retreat here. And also a Dhamma camp. This was a nice program we used to conduct that Dhamma camp for kids, maybe now several years, Bante. So this time also we had our Dhamma camp here. We used to have our Dhamma camp in a particular campsite, but now we have a nice place here. So I think the third time we did our Dhamma camp here. So most of our kids participated and got that chance to experience meditation and a nice trail and so many things we did in our Dhamma camp program. That is one special thing. And also our Wednesday friends, we call Wednesday family. We used to use that one that we call Wednesday nighters. They are a family now. Wednesday family. So you
we had our regular meditation, and also we had some special Dhamma discussion on Tuesdays in the morning. Few of you as volunteers, you used to come somewhat early in the morning Tuesdays and do some voluntary works, cleaning and so on, especially arranging the library and so on. Then we had the discussion, and Bante conducted class on Buddhist teachings for them. Then one special thing, Bante, we had our Dhamma discussion in Sinhala language for our devotees through Zoom, and some of you Saturdays, bi-weekly we did. It was a nice discussion this time. I hope that we had a 6th session from beginning, maybe from the July when we started our rain retreat. We had I think Bante Sankich also conducted one Dhamma discussion, right? Cleveland, yeah. So in a Cleveland Buddhist temple, I think Dhamma discussion. Anyway, in this rain retreat, we had that Dhamma discussion. It was we arranged it according to a theme, how for especially for a beginner as a Buddhist, for a beginner, how we practice this Buddhist teaching, because most of you have learned and listened to some Dhamma talks. You have a good knowledge about Buddhist teaching, but the problem is how to practice, where we have to start, we have to begin, what we have to do first. That is the most common question all of us have. So I think to clear that, to find out the solution for this issue, so we arranged that Dhamma series of Dhamma discussion this last rain retreat. So then right, so this Vasana period comes on summer. So summer is our period to do many things in our center. As I mentioned, this is the second year we are in a new place. We have to do many things outside, doing many things. So this summer, our volunteers, our devotees, our friends, you help us to do some work like outdoor projects, like we did nice shed, and also doing some kind of beautifying our new place, building this new storage, and also one thing, the handicap ramp. Our devotees sponsored and help us to build that handicap ramp. So I think we did not miss any of our regular programs this rain retreat. We used to conduct meditation programs in public libraries like Oakman Library and Fox Chapel Library. And also this time, I think the beginning of this year, we started with the invitation of them in Penn Hills Library monthly. We are doing that meditation in Penn Hills Library. I think it's also some enhancement of our center, Pittsburgh Buddhist Center, moving from this place. And also we have some other invitation also from few other libraries also. The problem is how to manage our time. So anyway, we have a plan to accept the invitation and participate their meditation programs also maybe next year. So these are our spiritual programs and the things that we did in our rainy retreat, Naik Hamdurani. So we are very happily report you, and also I wanted to make you known about what we have done, because sometimes people think that maybe Bantes are sleeping and doing something else all the time. Sometimes the single people are used to us Hamdul Satapilad Hiti, something like that. No, not only sleeping, so we are doing many things. That is what I want to report you. Thank you very much, Thiruvan Saranai. Thank you very much, Bante, for that short summary. So I hope that our Bante Nayaka Hamaduru is happy with what we did during this 3 months period. So this Kathina robe represents the appreciation and the gratitude of our lay community for the commitment of the Mahasangha. And this the offering of this special robe symbolizes your appreciation. So we prepare this special robe as a token of gratitude and appreciation.
And it also shows that the spiritual path we all have to walk in our life. The robes and the 8 requisites that you're holding in your hands, and these are the what someone requires to spend a spiritual life. You cannot use this robe, you cannot use these 8 items for any other purposes. So these things will only help someone to commit his or her life for the spiritual path. And this robe is not only a piece of cloth, this robe also has an important message, because this robe was designed by the Buddha. If you ask who is the designer of this robe, it is the Buddha. Because originally, the monks used to gather pieces of clothes and put them into together and prepare a robe. But actually, it is the Buddha who recommended a uniform pattern to this robe. So there are a few things that Buddha has left to this world. Of course, his sublime teachings and also his disciples. But one other important thing that Buddha has left is this robe, the design of the robe. And one day when Buddha was traveling with Venerable Ananda, he crossed a paddy field, a rice field. And then Buddha showed that rice field to Venerable Ananda and asked him to observe all these the lines and the patterns of that paddy field. So before that, monks put those pieces of clothes together in different ways. But then Buddha wanted a unified pattern, a uniform pattern, and he showed that the pattern of the rice field and asked monks to put the piece
us. And for all of us, he's like our spiritual mentor and spiritual superior. And whenever we want to resolve any issues or problems, and we consult him, and that is why even we had to report what we did during this 3 months period. I'm so glad that he is presiding our ceremony. Now I would like to invite our Bante to start the ceremony. But before that, we all have to observe the 5 precepts. For that, I'm going to invite a special person to administer the 5 precepts. And October is a very important month. And of course, the Kathina ceremony usually falls in this month. But is there anyone here who is born in the month of October? Okay, I see 1 hand, 2 hand, 3 hand, 4 hand. Oh, our main sponsor is also born on October. Which day? 15th, yeah, in a week. So Bante, we had to do a special chanting for Viraj Mahathir also. Is there anyone who has birthday today? I'll give you a gift. It's a today. Okay. So we have also another special person who's having the birthday today. Oh, yes. Actually, our Bante Mudita also born in October, but that is on 15th, right, Bante? Yeah, this also on 15th. You have the same birthday. Yeah. Yeah. But we have another person among us who is having the birthday today. Maybe I can give a chance. Can anyone guess? So we have our Bante from Staten Island, New York, who came all the way last night, driving so many hours to help us with our practice. So our Bante Pinnagala Panyatissa Atero, who is here. Actually, his birthday is today. I'm so grateful that he came here to spend his birthday with us, coming all the way from New York. So we deeply appreciate you deciding to spend your birthday with us. I hope that it has been a good day so far for you. And hopefully we can give him a birthday gift after that, and at the end of the ceremony. And I now respectfully invite Bante Panyatissa to administer the 5 precepts to all our lay people. Well, say sadhu 3 times and namo tassa 3 times. Namo tassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami.
අදින්නාදානා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත. Thank you, Bante Sadajiva, Bante Panyatissa, Mahatero. Now I would like to respectfully invite our Chief Bante, our Bante Mudita Naika Mahatera, to start the ceremony. Venerable Mahasangha, dear friends, now this is the most important part of your ceremony, the offering of Kathina robe and other requisites, other things. So, once a year in a temple like this, the devotees do this kind of special offering with a robe. This robe this robe actually it's not a common robe. Same material, same way knitted, but it is special. Because this robe is given to community of Sangha, including Bhikkhu Bhikkhuni. All the Sanghas are deserve of having this robe. So, then Mahasangha again select one monk to offer the robe with the Vinaya Kamma, the stanza of Vinaya rule. And in that way, this robe is offered in two ways. First, you offer the robe to the Mahasangha, and Mahasangha offers selected monk. So the Kathina means, literally, Kathina means the hard, unbreakable. So it is in our texts say the merits you earn performing the Kathina robe, Kathina Chivara, is so hard, and other evil activities, minor evil activities, there are several kind of evil activities, Pau in Sinhala. There are the great, the very hard 5 evil activities we call Anantariya Kamma. Except Anantariya Kamma, the merits you earn offering the Kathina robe is highly
it is hard, highly respected, and it is following you all the time in your samsaric journey. So there are many stories and incidents, but this is not the time to prepare all these things. This special offering has significant incidents. One time, at the Buddha's time, there were many ascetics and recluses, religious followers, religious practitioners, and many other religious people. When rainy season comes, they stationed in one place and they did their own rituals. But Buddhist disciples, the monks, they didn't have such special thing to do, and they were mendicants, and they traveled here and there on Pindapata and kind of activities they practiced. So these activities were criticized by other people, other religious people, knowing that the Buddha admonished the monks to stay in one place observing rainy retreat. We call, in Sinhala we call Vassamadang Venawa, observing Vassana retreat, Vassana Sikkhapada, and to practice themselves meditation and learning Dhamma and learning Vinaya. At the time, there were no books. So the monks learned all those things by hearing. So learning and practicing, they had to spend the 3 months in one place, one particular place. At the same time, the people who come to the temples, who come to the places where monks stationed, and they also got precepts, they got meditation practices, and they also attained the highly positions in the Dhamma. So in that sense, the monks and lay people both together practice the Dhamma in this time. That's why it is so auspicious. Now, Dr. Pemaratana and Mettananda and Kamalasiri, they observed Vassana Sikkhapada here, and they practiced themselves and they guided others also, the devotees and others, in the path of the Dhamma. And we are very pleased. So that's what we need. The other thing is able guidance of Bhante Pemaratana. Many people are blessed. They take many opportunities. And some people who came from far distance because of Bhante Pemaratana's Dhamma service. And he got very able young monks who also are enrolling in this monastic activity, and they also are doing same practices and guiding the people, and they do their part.
well. So in this time, Viraj, Priyanga, and Sakya Samaranayaka are the key sponsors of this special ceremony. And they prepared some special gifts also called Vassavasika Pirikara. Vassavasika Pirikara means this is the special gift to appreciate the monks who observed Vassana rule here according to your invitation. So it doesn't include with the Kathina robe. If we offer Kathina robe, in the name of the Kathina, everything goes under Kathina offering. අපි සිංහලෙන් කියනකොට මේ සියලුම පූජාවල් කටිනේ පූජා කරනකොට පූජා වෙනවා. That means all the items what you prepared are automatically offered in the name of Kathina. This is the tradition before the offering of Kathina robe, the Vassavasika should be offered. Kathina සිවුර පූජා කරන්න ඉස්සෙල්ලා Vassavasika පිරිකර ටික පූජා කරන්න ඕනේ. ඒකයි සිරිත. So I invite the sponsors, Viraj, Priyanga, and Shakya, putting down. මේ සිවුර පොඩක් අල්ල ගන්න කවුරුද? then the big box. Right. ලොකු පිරිකර කාටද? Who got the biggest
suffering, as you know, right? And no, who doesn't want who doesn't want to have a nice sleep at this moment, right? So everybody enjoys that. So somehow this person was looking for a solution. He tried so many treatments, medicines, psychological treatments, counselings, but nothing worked for him. So one day he decided to uh, go out and look for a spiritual teacher, spiritual master who could help him solve this problem of not being able to fall asleep at night. So after a lot of traveling, one day he met a spiritual guru. So as he uh, met this guru, a spiritual teacher, he presented the issue. He explained what he was going through. He explained to the teacher, the respected guru, I have this long-term problem of not being able to fall asleep. This is a real problem for me. Basically, I have everything in my life, but I cannot buy this. I cannot have this. I cannot fall asleep easily. So please help me. Okay. He said that many thoughts come into my mind and they keep distracting me and they keep waking me up during the night. And sometimes I get nightmares because of that. So it has been a whole problem for many, many years now. So then Guru advised him, okay, my dear friend, why don't you bring a cat and tie him to your bedside? So he simply suggested that.
doesn't end either. He asked him to have a what do you call the take? Take? What do you call it in English? The scarecrow or something? The take. you shake it to scare the animals away. Huh? Okay, so that is something in Sri Lanka, the take. Okay, why don't you have a take in your room and tie it to your foot? Huh? So now he's trying to, he's going to try these weird solutions, right? So now he wanted to try that too. So he went home thinking that this would be the last and not more, no more. So now he's trying having this take tied into his foot. And now whenever he moves around, that makes noise. And that keeps waking him. Not fall asleep at all. Now he's so furious. He got so mad, so angry, went back to the guru and explained his disappointment in him. I came to you with a lot of hopes, and you gave me these solutions, but I am helpless here. You couldn't help me. The guru asked him why, what happened. So he explained everything from the day he began his solutions. And he said, I cannot sleep with all these things. Please help me. And then Guru asked him, oh, is that so? So why don't you get rid of everything? Get rid of the take, get rid of the frog, get rid of the cat. Wow, that seemed to be effective for him. So he was trying to get rid of one by one. Wow. Now, what he ended up with was his initial problem, that having some disturbing thoughts. He came to realize that, wow, this is something I can manage now. I don't have anything else around me. I can sleep with this. I can manage this. I can tolerate this. So that mentality actually gave him a peaceful sleep. This is a very beautiful, powerful story, that can directly connect it to the teachings of the Buddha. As we all try to eliminate suffering in our life, get rid of suffering in our life, we try so many things. We try so many things to bring in as solutions in our life. When you think about this fact, most of the time, the things or the options we try actually become the most distract. We hope these things will end suffering, but they create more problems around us. So this is a very philosophical point, yet it can be very practical reality in our life too. When we experience problems, we want to bring in solutions, remedies to find answers. But eventually, without realizing, these solutions become the problem, issues, and create more negativities around us. Think about your life, what you have been doing so far. That reminds me of this saying, somebody was thinking, when I was young, I was dying to go to high school and get graduated. You probably know this. And then he says, then after graduating from high school, I was dying to go to the university and get graduated. And after graduating from the college, I was dying to get a job so that I can get married and have children and family. So after getting a job, I was dying to get married. And after getting married, I was dying to have children.
And after having children and a family, for a long time, I was dying to get retired. So after getting retired, what he realizes that here I am dying, really. He forgot to live exactly. So this is how and what happens to us most of the time. What we think that can bring us the happiness, uh, mostly in this superficial life, in this material world, society, what we bring into our life, they create more suffering actually, even though we think they bring us the solutions. So therefore, Buddha's teachings is having or teaching us a very different attitude of getting rid of suffering, which is, if you think about that story, for him to be able to fall asleep easily, he didn't have to change anything. He had the initial problem, but now he's able to deal with that. Now he's not trying to get rid of that initial problem of having these thoughts, disturbing thoughts or memories. Why? Because he learned a big lesson with the solutions he brought in to help him fall asleep. So now he's free from these big burdens of having these different conditions around him. Now he knows how to manage it, how to deal with that. So therefore, dear friends, according to the Buddha's teachings, the suffering that we experience in our life, the superficial world, or technically according to the teachings, the problem of existence, the suffering of this existence is inevitable. We cannot be free from suffering, which means we cannot change the world, basically. In that way, you cannot end suffering outside of you. But only thing which is possible, you can change your attitude to what you experience or how you process it, how you experience it, or how you even react to the problems and suffering. So we cannot expect a life free from these problems, issues, conflicts, and negativities. There's no life like that. But it is being so smart to live very skillfully within all these things. So this is only by changing our inner attitude directly through right understanding, the perfect understanding about how things work, how this world, how this universe work, including how this body and mind, our thoughts, our feelings, emotions, how these things are come to existence, why they happen to us, and what happens to us when they are present, and how we react to them. So this process directly requires our conscious involvement, mindful observation we call. And only then we can realize it is how I look at them. According to the Dhamma, according to the reality, we can easily get rid of suffering. Otherwise, Buddhism, the Buddha's message never teaches us to end suffering or stop suffering in the world, in our life, which is impossible. We cannot do that. But only way, the remedy, the effective method to be free from suffering is to realize it, understand this reality according to the teachings. So this is what we learn in the Dhamma, and what you have been practicing during this 3 months time, exactly that. So think about this moment. This is not easy. How many challenges you are facing here? If you think about the 3 months time, even having this special occasion today, this is why we see very few people. This is not easy. It is challenging. It is difficult. That's why Buddha says that appakate manussesu ye jana paragamino atayang itarapaja tirameva anudhavati. There's only a few handful of people who will cross the river. All others just roaming around the bank of the river. That
crossing of the river requires a lot of effort, a lot of wisdom, a lot of understanding, a lot of dedication. So this is what we really enjoy. This is what we appreciate here. No matter how difficult these things are, but the love, the respect, gratitude can really ease ourselves. We don't really bother how difficult, how challenging these things are. But as you appreciate all these things with great respect, especially knowing the benefits of this kind of wholesome activities, you tolerate, you can manage, you can process these things in a wise way. That's where you do not suffer this anymore. This is what we see in these beautiful faces here. You rejoice in this wholesome activity, practice here. So this is what we exactly need, right? So we are so grateful to this occasion, therefore. So with the help of all these venerable monks, you got this great opportunity to rejoice in your own Dhamma practice. And in our Buddhist tradition, finally, it is said that, dear friends, in our Buddhist culture, Buddhist tradition, it is said that each and everybody should have done and completed at least one Kathina sponsoring in his or her life. That much it is beneficial for your sansaric journey and to attain enlightenment. The Kathina Chivara offering is that much powerful. So you have been a very special part of this very wholesome, powerful, meritorious deed today. So we wish you all the best with all these powerful merits. May you be able to realize the Four Noble Truths and eventually overcome the suffering of existence by completing all these wholesome spiritual qualities. Thank you very much. Thank you very much, Bhante Sankicha, for sharing with us that very important, very useful message, the importance of the spiritual practice. I hope that next time when you are having troubles in falling asleep, you will remember Bhante's story and be happy that you don't have a taki around. You don't have frogs around, so you can really sleep. You can let go of all the concerns and have a good sleep. So now, Bhante, we have to do the monastic ritual, right? Yeah. So now, among monks, we have to make an important decision because decision at the end. Yeah, thank you. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sunatu me bhante sangho
ඉදං සංගස්ස කටින චීවරං උප්පල්ලා යති සංගස්ස පත්ත කල්ලා සංඝෝ ඉමං කටින චීවරං පේම රතනස්ස භික්ඛුනෝ දදෙය්‍ය කටිනං අත්තරිතෝ ඒසඤ්ඤති සුරාතු මේ පන්තේ සංඝෝ ඉදං සංගස්ස කටින චීවරං උප්පල්ලා සංඝෝ ඉමං කටින චීවරං හේම රතනස්ස භික්ඛුනෝ දේති කටිනං අත්තරිතුං යස්සයස්මතෝ කමති ඉමස්ස කටින චීවරස්ස පේම රතනස්ස භික්ඛුනෝ දානං කටිනං අත්තරිතුං සෝතුන්නස්ස යස්සනක් කමති සෝභාසෙය්‍ය දිල්නං ඉදං සංඝේන කටින චීවරං හේම රතනස්ස භික්ඛුනෝ කටිනං අත්තරිතෝ කමති සංඝස්ස දුම්ස්මාතුල්ලි ඒවමෙතං ධාරයාමි ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සංසත I think now you witness the ceremony. So I think I was wearing the robe similar to the robe that was prepared. Right? So they somehow the monks unanimously decided to offer the robe to me. So I have the responsibility, although this is a gift, but I also have a responsibility. There are a few other things I had to do with this robe, and in the evening I had to share the merits with them too. So it's also this gift also comes with a responsibility, but we'll accept it, to enable our sponsors and all others to
have a lot of merits in their life and also prepare their sansaric journey towards the enlightenment. So let us make a determination, and we will walk this path together and committed to the life of compassion and wisdom. And then this is a moment for us to make that determination. So now we will do two more items in our agenda. And now we have monks from different states, and this time we are so lucky to have so many monks coming from different states. So Bante Panyaloka came from Wheaton Buddhist Center, and particularly our Nayaka Hamaduru from Wheaton Buddhist Temple, representing him and all other monks from that area. So I would like to invite him to give a short Dhamma talk in Sinhala, because we have been, listening to English, but sometimes, the benefits of Kathina robe, is better to hear sometime in few Sinhala words. So he will give a short talk, and after that we will do a chanting the Pirit for everyone. So our Venerable Nadagami Panyaloka Mahathir. ගරු කටයුතු අපේ මුදිත නායක හඳුරන් වහන්සේ ප්‍රධාන මුදිත නායක හඳුරන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි කටිනේ පිළිබඳව සිංහලෙන් කෙටි අනුශාසනාවක් කරන්න කියලා කිව්වට සාමාන්‍යයෙන් මම පැයක් දෙකක් බණ කියන කෙනෙක්. නමුත් පරිසරක තත්ත්වයක් මේ අවස්ථාවේදී වෙච්ච මේ කටයුතු ටිකත් සහ මගේ උගුරේ තියෙන ප්‍රශ්නිකුත් නිසා විනාඩි 5කින් 10කින් ඉවර කරන්න තමයි කල්පනා කරේ. මගේ මේ ස්වාභාවික කටහඬ නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපේ පිට්ස්බර්ග් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ අපේ ප්‍රේමරතන හාමුදුරුවෝ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයේ වස්වසලා උන්වහන්සේලා ඒ වස් කාල සීමාව කාලය ගත කරලා දැන් ඔයත් එකතු වෙලා කටින චීවර පූජාව සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. කටින පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරුවේ අපේ විරාජ් මහත්මයා, ඒ වගේම ප්‍රියංගා මහත්මිය, ඒ වගේම දියණිය ශාක්‍ය, ඒ වගේම ඔය අත්තන්ට මේ විහාරස්ථානය හා සම්බන්ධ අනිකුත් මේ දායක පිරිස සහයෝගය දක්වලා උපකාර කළා, උදව් කළා. දැන් මේ කටින පින්කම අවසానයි. දැන් කටින චීවරයත් පූජා කළා. කටින චීවරය මහා සංඝරත්නය අතරින් ඒ වස්වාසික භික්ෂුන් වහන්සේලා අතරින් කෙනෙකුටත් පූජා කරලා කටින වස්ත්‍ර පින්කම අවසానයි. දැන් කටින පින්කමේ කටින චීවර පූජා මම හිතන්නේ කටිනානිසස් ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්වෙනවා ඇති ඉදිරියේදී යම් දවසකදී. නමුත් ඔය අපි කවුරුත් අහලා තියෙනවා, ඔයත් අහලා තියෙනවා කටින චීවරයක් පූජා කරාම සක්විති රජකම හම්බ වෙනවා කියලා නේද? අර නාගිතාපදානය ගැන කතා කරනකොට නාගිතාපදානයේ හැබැයි ත්‍රිපිටකයේ තියෙන එකක් නෙවෙයි. ඒක හදා කොහෙන් හෝ නිර්මාණය වෙච්ච කතාවක් තියෙන්නේ ඒක. නමුත් ඕක අල්ලගෙන හුඟක් අය කරන්නේ කටින පින්කම දවසේ ඇවිල්ලා කටින චීවරේ අර නූල් ටිකක් කොහොම හරි මැෂින් එකෙන් පා ගන්න හදනවා. ඉතින් ඕකේ අර එක නූලක් වදින වාරයක් ගානේ කටින මොකද්ද ඉඳි කට්ට සක්විති සම්පත් හම්බ වෙනවා කියලා. සක්විති සම්පත් හම්බ වෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා ඕකට. හැබැයි ඔය ඉදි කටු ගහලා නම් නෙවෙයි. කටින චීවරය පූජා කළාම දැන් ඔයත් කටින චීවරයේ මහා සංඝරත්නයට පූජා කළා. කටින චීවරය හම්බුණා දැන් ප්‍රේමරත්න හඳුරන්න. මමත් කල්පනා කර හිටියේ මේ කටිනාංශංශ කියනකොට කොහොමද මේක කියන්නේ කියලා. මොකද ඒක කාරණයක් තියෙනවා ටිකක් අවුල් සහගතයි අපිට. විශේෂයෙන් මේ වර්තමාන යුගයේ පන්සල් වලට. ආනිසංශ පහක් තියෙනවා. දැන් ප්‍රේමරත්න හඳුරන්නට ආනිසංශ පහ දැන් ඉඳලා හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි විනය නීති රීති පහක් ලිහිල් වෙනවා. ලේසි කතාවක් නෙවෙයි ඒක. බුදුහාමුදුරුවෝ දාපු භික්ෂු විනය නීති රීති පහක් ලිහිල් බවට පත් වෙනවා. මාස 5කට හැබැයි හැමදාටම නෙවෙයි. ලබන මාර්තු මාසේ 15 වෙනි පෝයෙන් ඉවරයි මේ කතන්දරේ. ඒ එකක් තමයි
ප්‍රේමරතන හාමුදුරන්ට පන්සලෙන් ඕන දිහායක දැන් යන්න පුළුවන් කාටවත් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ උන්වහන්සේ ලොකු හාමුදුරුවෝ නිසා නෙවෙයි. කාටවත් කියන්න නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒකෙන් විනය නීති රීතියක් තියෙනවා. ඒකට ඛණ්ඩණය වීමක් වෙන්නේ නැහැ. වරදක් වෙන්නේ නැහැ උන්වහන්සේට. ඒකට කියනවා අනාමන්තචාරය කියලා කියනවා ඒ නිදහසට. අනාමන්තචාරය Tamanට කැමති විදිහකට යන්න පුළුවන් ඒකට. නිදහස. තව එකක් තියෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේ තුන් සිවුරෙන් යුක්ත විය යුතුයි. අඳන සිවුර, තනිපට සිවුර, දෙපට සිවුර කියන එකේ. ඒ තුන් සිවුරෙන් යුක්ත වෙලා ඉන්න ඕනම වෙලාවක. කටින චීවරය ලබා ගත්තට පස්සේ මාස 5ක් යනකම් අර තුනෙන් දෙකක් පැත්තක තියලා හිටියයි. නිකන්. එකක් දෙන්න මෙපා නැත්තම් බෑනේ. පාරේ යන්නත් බෑ. ඒ නිසා ඒ නිදහස ඒකට කියනවා අසමාදානචාරය කියලා. ඊළඟට භික්ෂුන් වහන්සේලාට පෞද්ගලිකව දම් බාර ගන්න බෑ. පෞද්ගලිකව දායකයෝ ආරාධනා කරොත් අපේ ගෙදර දානයක් තියෙනවා කියලා හරි පෞද්ගලික දානයක් හැටියට එහෙම බාර ගන්න බෑ. ඊළඟට අපේ ගෙදර බත් කණ්ඩ ටිකක් එන්න කිව්වොත් ඒත් බාර ගන්න බෑ. ඒ වගේ නාමිකව බාර ගන්නත් බෑ. වස්වසපු හාමුදුරුවෝ මේ කටින චීවරේ බාරගත්ත හාමුදුරන්ට ඒ අවසරය තියෙනවා දැන්. මාස 5ක් යනකම් පෞද්ගලිකව. ඒ කියන්නේ පොදු දෙයක් පෞද්ගලික වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒකට කියනවා ඝන භෝජනය කියලා. ඊළඟට හාමුදුරුවන්ට ළඟ තියාගන්න පුළුවන් සිවුරු 3යි. අර මං මුලින් කිව්ව එකමයි. 3 සිවුර විතරයි. ඊට අමතරව තව කවුරු හෝ දායකයෙක් සිවුරක් අඳනයක් දෙපට සිවුරක් පූජා කළොත් දින 10ක් ඇතුළත ඒක තමන්ගෙන් ඈත් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගබඩාවක් කියලා එකක් ඉස්සරහ තිබිලා තියෙන බුද්ධ කාලෙත් ඒකක තැම්පත් කරන්න ඕන. ළඟ තියාගන්න බෑ ඒවා. දින 10යි උපරිම තියාගන්න පුළුවන්. විනය නීති රීතිය අනුව. ඒකත් ලිහිල් වෙනවා. කටින චීවරය ලබාගත් හාමුදුරන්ට අර මාස 5 කාලය ඇතුළත සිවුරු ඕන තරම් ළඟ තියාගන්න පුළුවන්. ඕනම සිවුරක්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ ඒකෙත්. ඒකට කියනවා යාවදත්ත චීවරය කියලා. ඒ යාවදත්ත චීවර කියලා කියන්නේ සිවුරු ඕන තරමක් ළඟ තියා ගැනීමේ ශික්ෂාපදය ඛණ්ඩණය වෙනවා. නිකන් කෙනෙකුට නම් නැත්තම් එයාට ඕන තරමක් තියාගත්ත හැකි කටින චීවරය ලබාගත්ත හාමුදුරන්ට. පස්වෙනි ආනිසංසය ඒක තමයි මං කිව්වේ අර හාමුදුරන්ට පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා. මම මේක වෙන හාමුදුර කෙනෙකුට හම්බුනා නම් එහෙම මේක. පන්සලට හම්බෙන සෑම පරිස්කාරයක්ම කටින චීවරය ලබාගත් හාමුදුරන්ට අයිති. මේ පස් මාසය තුල. ඒ හාමුදුරන්ට ඒක වෙන කෙනෙකුට දෙන්නත් පුළුවන්, තමන් සන්තකේ තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. ඉතින් කොහොමවත් පන්සලේ හාමුදුරන්ට ඉතින් සියල්ල හම්බෙන්නේ. එතකොට ඒක සාංගික දේ, පොදු දේ, පෞද්ගලික වීම එතන තියෙන්නේ. සාංගිකව තියෙන දෙයක්, පොදුවේ තියෙන දෙයක්, පෞද්ගලික වීමක් තියෙන එතන. ඔය ආනිසංස පහක් ගිහි සමාජයේ පැත්තට ගත්තාම නැත්නම් මේ කටින චීවරේ පූජා කරන අයගේ පැත්තට ගියාම අන්න ඒක තමයි සක්විති රජුරවන්ට තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඔය අංග පහ නිකන් මිනිහෙකුට නෑනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය අතන්න පුළුවන් ද නොකිය ගෙදරින් යන්න? නෝනට යන්නත් බෑ, මහත්තයාට යන්නත් බෑ. ගියොත් එනකන් කෝල් කරනවා. ගියේ දිහා අකුරක් නෑර කියන්නත් ඕනේ. ආයේ පුදුම සැකයක් ඒක තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ නිදහස නෑ. සක්විති රජුරෝ ගැන එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑනේ කාටවත්. එතකොට අර අසමාදාන පළවෙනි ශික්ෂා පදේ ඒක. ඊළඟට ওই දෙවෙනි තුන්වෙනි ඔක්කොම ටික මං ආයෙ කියන්නේ නැහැ. ඒකෙන් එක දැන් ටිකක් තෝරලා බලා ගන්නකො ගෙවල් වල අපිට කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඒ වගේ දේවල්. ඒ හැම එකක්ම තියෙන්නේ සක්විති රජුරවන. සක්විති රජුරවන වහ දෙන්න බෑ කාටවත්. වස දුන්නොත් ඒක අමෘතයක් බවට පත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. එයාගේ පුණ්‍ය ශක්තිය නිසා. ඒක අර ඝන භෝජනය කියලා කියන්නේ ඒකයි. හාමුදුරුවෝ පෞද්ගලිකව දානයක් බාරගත්ත වැළඳුවොත් එහෙම ඒක නිසගී අවතක් බවට පත් වෙනවා. ඒක වසක් ඒක වගේ එකක්, කෑව වගේ එකක් හරියට. එතකොට ඒ කියන්නේ අර බුදුහාමුදුරන්ගේ විනය නීති රීති ලිහිල් වුණා කියලා කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා අර ඔය අනාමන්තචාර, අසමාදානචාර, ඝන භෝජන, යාවදත්ත චීවර, යෝචසත්ත චීවරුප්පාද කියලා කියන මේ විනය නීති රීති පහ ලිහිල් වීමට ඔය ඇත්තෝ පූජා කරපු කටින චීවරේ පූජාව ඒ හාමුදුරන්ට හේතු වෙච්ච නිසා ඒකේ ප්‍රති ආනිසංසයක් හැටියට උපනුපන් භවයන් වලදී ඒ පූජාවට සම්බන්ධ වෙච්ච අයට සහ පූජා කරපු අයට සක්විති සම්ප්‍රදාය කියන්නේ සක්විති රජකම හම්බෙනවා කියන එක නෙමෙයි.
ඔය ඇත්තෝ ගෙදරක මනුස්ස ලෝකේ උපන්නත් දිව්‍ය ලෝකෙක උපන්නත් ඒ කවුරුවක්වත් සැක කරන්නේ නැහැ යාව. එයාට ඕනම තැනක අර කියන අංග පහට අදාළ කියන ආනිසංස ලැබෙනවා. අන්න ඒකයි සක්විති සම්පන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඕක ගැන හිතාගෙන හිතන්නේ අර චුට්ටක් ඉඳ තියාගෙන මහපු සිවුරේ සම්පූර්ණ කරන්න ඉටි අර මොකක්ද එක පෑගුවාම සක්විති සම්පත් හම්බ වෙනවා කියලා. එහෙම හම්බෙන සක්විති සම්පතක් නැහැ. ඒකට. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අපි ගාව තියෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටිකම් තියෙනවා පින්කම් වලදී හරියට. ඉතින් ඒ කටයුතු. ඉතින් මේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරුවේ අපේ විරාජ් මහත්මයා ඒ වගේ ප්‍රියංගා මහත්මිය. ඉතින් මම මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මට දැක්ක ගම මට දැනුණා ඒ කට්ටිය වෙන්නේ නැති මේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරන අය කියලා. මොකද ඔය ඉතිස්සලත් මම ගෙදර දාන එකටත් ආවේ මෙරිලන්ඩ් පන්සලේ ඉඳලා මායි අපේ පන්සලේ අනිත් පොඩි හාමුදුරුවෝයි. ඉතින් අපේ නිව් ජර්සි නායක හාමුදුරුවෝ පවා දාන්නට වැඩම කරලා ලොකු හාමුදුරුවෝ පිරිසක් දාන්නට වැඩම කරලා ලොකු දානයක් පැවැත්වුවා ගෙදරත්. ඉතින් ඒ නිසා පින්කම් පිළිබඳව දන්න පින්කම් වල යෙදලා ඉන්න පිරිසක් ජීවිතේ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් පින්කමක් නෙමෙයි මේ කරගත්තේ. කටින පින්කමක් කියන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි මේක. බිම්බිසාර රජුරුව අර පෙරේතයන්ට බය වුණා කියලා අහලා තියෙනවනේ. වේලවනාරාම පූජා කරපු දවස්. ඒ පින්කමක් කරනවා. වස් ආරාධනා කරපු දවසේ ඉඳලා කටින පින්කම දක්වා ඒ කෙරිච්ච පතාවත් වලදී මොනවා හරි ගේන කඩේ යන්න කියලා සල්ලි දුන්නා ඉම්බස් ඌ එකෙන් ටිකක් තියාගෙන මොකක් හරි අඩුවට තියෙන බඩුවක් ගේන. ඒ බඩුව වලින් අඩුවට මොනවද දෙයක් කරනවා. අන්න එහෙම හොරා කාපු පිරිසක් පෙරේතයෝ වෙලා කල්ප 92ක් දුක් විඳලා එතකොට පුස බුදුහාමුදුරන් කාලේ වෙච්ච සිද්ධියක්. ඔය අර තණ්හංකරෝ මහවීරෝ කියන ගාථා පිරිත කියාගෙන යනකොට බලන්නකො කොච්චර බුදුරු ප්‍රමාණයක් පහු කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා ඔය කල්ප 92කට. ඒ කාල මුළුල්ලේ පෙරේතයෝ. හැබැයි ගෞතම බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලෙත් ඒ අයට පුළුවන් වුණේ පෙරේත භවයෙන් නිදහස් වෙන්න විතරයි. තාම සංසාරේ ඉන්නවා ඒ අය කොහේ හරි. ඒ නිසා බිම්බිසාර රජුරවන්ටත් ඒ වගේම ගයා කාශ්‍යප නදී කාශ්‍යප පූර්ණ කාශ්‍යප කියලා කියන අයටත් ඒ කට්ටිය ඔක්කොම එක කට්ටියක් ඒ කාශ්‍යප බුදු මේ පුස්ස බුදුහාරයන් කාලේ පින්කම කරපු අය. ඉතින් ඒ ඇත්තෝ එදා ඒ භවයේදීම මාර්ගඵල ලබා ගත්තා බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ. ඒ ඇත්තෝ උපන් භවයන් වල ඔය කියන සම්පත් ඒ කට්ටියට ලැබුණා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ විරාජ් මහත්මයා නෝන මහත්මිය දියණිය මේ දායක අනිකුත් පිරිස එකතු වෙලා මේ හාමුදුරුවොත් එක්කලා එකතු වෙලා බොහොම වටිනා පින්කමක් සිද්ධ කරගත්තේ. ඒක ජීවිත කාලෙම Tamanට හිතලා මෙනෙහි කරගන්න පුළුවන් සම්බුද්ධ ශාසනයේ පවතින අතිශයම වටිනා පින්කම. කටින කියන වචනේම තේරෙනවනේ ඒක නේද? දැන් අලියා කියලා කිව්වහම අපිට නිකන් අතින් උස්සයි යන්න බෑනේ. එහෙම වචනේ ඇහෙනකොටම තේරෙනවා මේක මහ එන බර එකක් කියලා. ඒ වගේ තමයි කටින කියන වචනේ ඇහෙනකොටම නිකන් තේරෙනවා නේ මොකක් හෝ දෙයක් තියෙනවා කියලා ඒකේ. අනිත් වචන වගේ නෙමෙයි. නේද? දැන් නිකම්ම සිවුර කියනවට වඩා කටින සිවුර කිව්වා කියලා කිව්වම මොකක් හෝ ලොකු දෙයක් ඒකේ තියෙනවා කියලා පේනවා. වචනවලම තියෙනවා ඒකේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක බොහොම වටිනා පින්කමක් සිද්ධ කරන්න යෙදුණා. ඉතින් මේ අපේ හාමුදුරුවෝ වඩම්මලා බොහොම හොඳට ලස්සනට ඒ කටයුතු සිද්ධ කරන්න යෙදුණා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී රැස් කරගත්ත සීල කුසලානිසංස ධර්මයන් අපේ විරාජ් මහත්මයාගේ මව්පිය පාර්ශවවල මීගිය හැම දිනාටමත් ඒ වගේම නෝන මහත්මියගේ ප්‍රියංගා මහත්මියගේ මව්පිය පාර්ශවවල මීපර්ලෝකී සෑම සීල දිනාටමත් ඔය අතන මේ සඳහා සහ සම්බන්ධ වුණ මේ කාල සීමාව මුළුල්ලේම විවිධ පින්කම් කරමින් මේ වස් කාලයේ හාමුදුරුවෝත් එක්කලා එකතු වෙලා පින්කම් වල යෙදිච්ච සියලු දෙනාගේ නමින් මීගේ හැම දිනාටමත් විශේෂයෙන්ම අපේ රට ජාතිය ආගම දහම් වෙන ජීවිත පරිත්‍යාග කරපු ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය ආරක්ෂක අංශවල උදවිය සුනාමි ඛේද වාචකෙන් ත්‍රස්තවාදී උපද්‍රව වලින් රටේ ලෝකේ විවිධ විපත් ව්‍යසන කරදර ජරමර වලින් ජීවිත නැති වෙච්ච හැම දෙනාම මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා සතුටටපත් වේවා. ඒ වගේම අපේ පේමරතන හාමුදුරුවෝ ඇතුළු මේ මහා සංඝරත්නයට දම්පැන් පිරිනමමින් මේ විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කරමින් ඒව පූජා කරමින් ඒ කටයුතු කරලා මේ පරිලෝකීය යම් උදායක ආදී කෙනෙක් වෙත්නම් මේ සෑම සිළු දෙනාටමත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා පරලෝ වශයෙන් උන් සතුටටපත් වෙලා තම තමන්ගේ පරලෝ ජීවිතයන් සුවපත් කරගෙන සැපවත් කරගෙන ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගනිත්වා. ඒ වගේම ඔය ඇත්තන්ගේ දුවා දරුවන් ඇතුළු ඔබ හැමදෙනාමත් මහා සංඝරත්නයත් ගෙවල් දොරවල් අපේ රට ලෝකයේ ආගම දහම මේ විහාරස්ථානය ආරක්ෂා කරන සියලු දෙවි දේවතාවෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා දෙවියෝ සතුටටපත් වෙලා දෙවියන්ගේ දිවයිසුරු වැඩි දියුණු කරගනිත්වා. දෙවියොත් පතන බෝධියකින් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගනිත්වා. ඒ වගේම අපේ විරාජ් මහත්මයා නෝන මහත්මිය දියණිය
ඇතුළු මේ සඳහා සම්බන්ධ වුණ උදව් කරපු ආවගිය කුමන හෝ ආකාරයකින් ඉදි කට්ටක දෙයක් හෝ මේ කටින පින්කම සඳහා සම්බන්ධ වෙලා උදව් කරලා ශ්‍රමයෙන් ධනයෙන් මුදලින් ආදී විවිධ ආකාරයෙන් සම්බන්ධ වූ කෙනෙක් වෙත්නම් ඒ හැම කෙනාට මේ කටින පින්කමේ ආනිසංස ලැබෙනවා. ඉතින් මේ පින්කම් හේතු භූත වෙලා උන්ට මෙලොව වශයෙන් කායික ශක්තිය වර්ධනය වෙත්වා, මානසික ශක්තිය වර්ධනය වෙත්වා, ඔබ කරන කියන රැකී ආරක්ෂා කටයුතු ගොවිතැන් වෙලේ ලඳම් ව්‍යාපාර අධ්‍යාපනික ශාසනික ආගමික ජාතික කටයුතු ආදී සියල්ලක්ම ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක භාවයට පත්වෙත්වා. දුව දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු හොඳින් සාර්ථක වෙලා බුද්ධිමත් දරුවන් හැටියට, නැනවත් දරුවන් හැටියට, උගත් පිරිසක් හැටියට හැදෙන්න වැඩෙන සියලු ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව උදා වේවා. ඔබ අප හැම දිනාටමත් ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිස මේ පින් හේතු වේවා, හේතු වෙම්වා, හේතු වෙත්වා. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Bante, for giving that, very insightful Dhamma sermon. Really appreciate. We know that you also having a sore throat, but still you are kind enough to give this sermon. Now it is time for us to dedicate all the good merits we generated here, and offering a current robe is one of the biggest meritorious deeds we can do. Let us now dedicate all these merits, particularly to our departed relatives and all other beings in this world. Let us now share this merit, and especially today we want to remember our Viraj Mahatya's beloved father, Tili Samaranayaka, and also our Priyanganona's beloved father, Gunaratna. And we share this merits with both of them, and we would like to invite them to share these merits and be benefited from these merits, and may they receive peace, joy, and happiness and spiritual growth, and may they have a steady journey towards the Nibbana, the enlightenment. So we will share this merits, and we also share this merits with all other departed relatives of all the people who are attending here. Bring to your mind whoever you want to share these blessings, your late parents, grandparents, and other friends and relatives, whoever help you. And this is the good moment for us to remember them and share this wholesome merits with them, wishing them well-being and peace in their sansaric journey. And today especially, we unveiled the photo of our Dr. K.A. Siripala, the founding president of Pittsburgh Buddhist Center, and he was here attending the last year Kathina ceremony. We still remember him, and let us now dedicate these merits also to our past president, Dr. K.A. Siripala. May he also rejoice these merits. May he be benefited from these merits, and may he also have a steady progress towards the enlightenment. With all these wholesome thoughts, bringing to our mind all the departed relatives, let us share merits together, chanting like this. Idang mi ñātinang hotu sukita hontu ñāteyo. Idang mi ñātinang hotu sukita hontu ñāteyo. Idang mi ñātinang hotu sukita hontu ñāteyo. Let us also share these merits with all other living beings and all other celestial divine beings, and any other being who would like to share these merits, may they do so. May all celestial beings and all other living beings share our merits. May they all be well, happy, and peaceful. Ettavata ca amhihi sambhatang punya sangpadam sabbe deva anumodantu sabba sangpatti siddhya sabbe bhuta anumodantu sabba sangpatti siddhya sabbe satta anumodantu sabba sangpatti siddhya.
Now it is the blessing service. We are going to do a blessing chant, wishing everyone good health and peace. So all the monks are going to focus their mind and wish you all well-being and peace and happiness. We deeply appreciate your participation. Today we have a lot of people coming from all different places, people from greater Pittsburgh area and people from State College, Altoona, and people from all the way from Buffalo and people from Cleveland and others from Rochester and also one family from Dallas, Texas. We really want to appreciate your participation here. Now we are going to chant, wishing you all good health, peace, and happiness. May you remember this wholesome day for the rest of the year and maybe rest of the life. And may you purify your mind whenever you remember this wholesome, meritorious deed. May you develop inclination and determination in your mind to commit to this spiritual practice and achieve peace in this life and hereafter. And may all your relatives, your family members also receive these blessings by the power of this wholesome loving kindness chant that we are doing. And may by the power of this, the great compassion of the Buddha, and by the power of the wholesome vibration we are generating now, and by the power of the loving kindness we are radiating towards you, may you all be blessed with good health, peace, and happiness. May you develop strength and courage to overcome difficulties in your life. May you all be well, happy, and peaceful. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Siriditi mati tejo jaya siddhi mahidhi mahagunam aparamita punyadhikarassa sabbamtaraya nivarana samantassa bhagavato arahato samma sambuddhassa tatting samapurisa lakkananubhavena asityanubhyan lakkananubhavena attuttara satamangala lakkananubhavena cabbanna ransyanubhavena ketumalanubhavena dasaparamitanubhavena dasa upaparamitanubhave dasa paramatta paramitanubhavena sila samadhi panyanubhavena buddhanubhavena dhammanubhavena sanghanubhavena tejanubhavena idyanubhavena balanubhavena Niya dhammanubhavena chaturasiti sahasra dhammakandanubhavena navalokuttara dhammanubhavena attangika magganubhavena atta samapatyanubhavena chalabhinnyanubhavena Metta karuna mudita upekkanubhavena sabba paramitanubhavena ratanattaya sarananubhavena tuyam sabba roga soka upandava dukkha domana supaya vinassantu sabba sankappa tuyam samijjantu degayuko hotu satavassa jivena samangiko hotu sambada kasapambata vana bhumi tataka ganga mahasamudra arakkaka devata sadatum anurakkantu sabba buddhanubhavena sabba dhammanubhavena
සබ්බ සංඝානුභාවේන බුද්ධ රතනං ධම්ම රතනං සංඝ රතනං තින්නං රතනානං ආනුභාවේන චතුරාසීති සහස්ස ධම්මක්ඛං අනුභාවේන පිටකත්තයානුභාවේන ජිනසාවකානුභාවේන සම්බේතේ රෝගා සම්බේතේ භයා අන්තරායා සම්බේතේ උපන්දවා සම්බේතේ දුන්නිමිත්තා සම්බේතේ අවමංගලා විනස්සන්තෝ ආයු වඩ්ඩකෝ ධන වඩ්ඩකෝ සිරි වඩ්ඩකෝ යස වඩ්ඩකෝ බල වඩ්ඩකෝ වන්න වඩ්ඩකෝ සුඛ වඩ්ඩකෝ හෝතු සම්පදා දුක්ඛ රෝග භයා සෝකා සම්බේ උපන්දවා අනේකා අන්තරායා පේ විනස්සන්තු ච තේජසා ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ති භාග්‍යං සුඛං බලං සිරියායුච වන්නෝ ච භෝගං වුන්දී ච සතවස්සා ච ආයුච ජීව සිද්ධි භවන්තු තේ සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සම්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ පිරිකර පූජා.
Now it is time for vote of thank. Not an easy thing, but I'd like to invite Priyanka Nona to do the vote of thank. Gauravniya Mahasangaratneng Avsarai, dear friends. Actually, I would like to take this opportunity to express my deepest gratitude for everyone, each and every person who helped us in numerous ways to make this ceremony beautiful and successful. And actually, our Bantes mentioned earlier that offering Kathina robes, it is one of the most meritorious deeds in Buddha Shasana. And in fact, this wish, as a family, this wish remained unfulfilled for a long time. So we are delighted today with the blessings of our Venerable Mahasangha and the tremendous support extended to us from our dear friends here, gathered here, and not gathered here too. Finally, this wish is fulfilled. So first of all, our heartfelt gratitude to our three Bantes of the Pittsburgh Buddhist Vihara who accepted our invitation in July to observe the rainy retreat here, and then for guiding us throughout the Vasana period to improve our spiritual practice. In fact, actually, we are truly blessed to have their spiritual guidance and for all the services that they offer us, for all the devotees and all the friends here to improve our spiritual practice. And also our deepest gratitude to all the venerable monks who visited us today to grace this occasion. And thanks a lot for everyone who helped us in many ways. For example, by donating food, cleaning the temple, and with all the preparations needed to make this ceremony a truly beautiful and successful one. And also my sincere thanks to everyone who participated in this event from State College, Pennsylvania, Cleveland, Ohio, Rochester, New York, West Virginia, Texas. And please bear with me if I have missed anyone. And thanks a lot for everyone for everything you did to make this a success. And thanks a lot again. And may these immeasurable merits that we all accumulated today be indeed a paramita in this long sansaric journey and towards realizing nirvana someday. Thanks a lot. And Theruvan Saranai. Okay, let us maybe conclude the ceremony and can help us with the cleaning up a little bit. And I was also informed that there are a lot of food that are in the dining hall. So we invite you to please take a packet of food when you leave. So then it will be useful. So please take some food with you and then help us with the cleaning. Thank you, everyone. Look forward to see you again. Everyone Saranai.